Hello dears, we are discussing Social Science 2nd Chapter 4 by the hands of nature. In this chapter we are discussing landforms created by erosion and deposition of different geomorphic agents. In our last class we discussed about landforms created by waves and winds. Today we are discussing about different glacial landforms. Let's go through our textbook. On the snow-clad mountains, an extensive snowfield is shown in the picture figure 424. Such snowfields are formed by continuous snowfall extending over years. The snow-covered mountains extended over vast areas and have kilometer-thick massive ice sheets. These slowly crawl down from the regions of their formation. Such a slow-moving mass of ice is called a glacier. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട മഞ്ഞ് വീഴ്ചയിലൂടെയാണ് സ്നോഫീൽഡ്സ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്, മഞ്ഞുപാടങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അനേകം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും കിലോമീറ്ററുകളോളം കനവും വളരെയധികം ഭാരവുമുള്ള ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞുമലകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ സാവധാനമാണ് വാലീസിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന മഞ്ഞുപാളികളെയാണ് ഗ്ലേസിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗ്ലേസിയേഴ്സ് നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൂടി, പാറക്കഷ്ണങ്ങളും മണ്ണും മറ്റു വസ്തുക്കളെ കൂടി ഒപ്പം നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. The rock particles pricked to the bottom of these glaciers rub against and polish the surfaces over which they move. This causes the formation of various glacial erosional landforms. ഗ്ലേസിയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഉൾപ്പെടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഗ്ലേസിയറിൻ്റെ അടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ അത് കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉരച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഗ്ലേഷ്യൽ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ്ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു. Glacial landforms are generally confined to the high mountain ranges and the poles. The movement of a glacier along the mountain slope is depicted in the given picture, figure 425. Observe the changes occurring to the valley at different stages. മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്സിലൂടെയുള്ള ഗ്ലേസിയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഓരോ സ്റ്റേജസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഏതെല്ലാം ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഇറോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഗ്ലേസിയർ ഇറോഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാലീസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി പിക്ചർ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ഗ്ലേഷ്യൽ ഇറോഷൻ. ആംചെയർ ലൈക്ക് വാലീസ് സോ ഫോംഡ് ആർ കോൾഡ് സിർക്സ്. ഗ്ലേഷ്യൽ ഇറോഷൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാലീസ് രൂപം കൊള്ളുന്നു. ആംചെയർ ലൈക്ക് വാലി, ചാരുകസേരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള താഴ്വരകളെ സിർക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. The erosion caused by the continuous movement of glaciers along the valleys carves out steep-sided and flat-bottomed U-shaped valleys. വാലീസിലൂടെ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും ഇറോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരപ്പായ അടിത്തട്ടും ചെങ്കുത്തായ വശങ്ങളുമുള്ള U-shape വാലീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. The sediments carried down by the glaciers will be deposited in various parts of the valley. These depositional features by glaciers are called moraines. ഗ്ലേസിയേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി റോക്സിന് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഗ്ലേസിയേഴ്സ് നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടങ്ങളിലെ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസും ഒപ്പം നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഗ്ലേസിയേഴ്സിന് ഒപ്പം നീങ്ങുന്ന സെഡിമെൻറ്റ്സ് വാലീസിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൊറൈനേഴ്സ്. Observe the diagram figure 428 and identify various portions of the valley in which moraines are formed. Along the sides of the valley, bottom part of the valley, part in which two glacial valley joined, at the last part of the glacial valley. ഗ്ലേഷ്യൽ ഇറോഷൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ലാൻഡ്ഫോമാണ് ആംചെയർ ലൈക്ക് വാലി, സിർക്സും യു ഷേപ്ഡ് വാലീസ്. ഗ്ലേഷ്യൽ ഡിപ്പോസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ലാൻഡ്ഫോമാണ് മൊറൈനേഴ്സ്. The landforms you have familiarized are those created by erosional or depositional work by external forces. There are a number of other landforms as well on the Earth's surface. The elevated regions are leveled down by erosion and low-lying regions are filled by deposition. These processes are called degradation and aggradation respectively. The processes together are generally called gradation as both level the surface of the Earth. ഇറോഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നിരപ്പാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനെ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഡിപ്പോസിഷൻ്റെ ഭാഗമായി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നികത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിനെ അഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തെ നിരപ്പാക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ പൊതുവെ ഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
The surface of the earth is subjected to continuous changes due to various external forces. Some of these changes occur rapidly while some occur slowly. The result of slow movement can be perceived only through observations over a long period of time. Look at the pictures, figure 429. You might be familiar with such activities. These pictures indicate the role of human activities in bringing changes to the Earth's surface. List such activities. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ലിസ്റ്റ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ്. റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്, വയലുകൾ നികത്തുക. മൈനിങ് ഓഫ് റോക്സ്, ലെവലിംഗ് ഓഫ് ഹിൽസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ല. You have learned from the unit that the surface of the earth is subject to continuous changes. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയോടൊപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. Let us retain the harmony of nature that encompasses the soil, humans, trees, and all for the future generations as well. Glaciers are also called slow-moving rivers of ice. Most common in the polar regions of the Arctic and Antarctic, glaciers can be found in the mountains of every continent except Australia. Glaciers form in places where snow accumulates over time. It takes decades or even centuries for glaciers to form. As the snow deepens, the weight and pressure of the snow on top compresses the lower layers into ice. The weight of the glacier plus the force of gravity will gradually cause the glacier to move downhill. Most glaciers move very slowly, only about 160 feet or 50 meters per year, but some move as fast as 100 feet or 30 meters per day. Glaciers are powerful. They can carve huge chunks out of mountains as they move downhill. Because of this, they are sometimes called nature's bulldozers. Like bulldozers, they shape the land as they pass over it, but they do this in several ways. First, glaciers pick up any material lying on the ground beneath where the snow accumulates. Water beneath the glacier soaks into cracks in the rock below. As the water freezes, it forces the cracks wider and breaks off pieces of rock. This is called freeze-thaw weathering. As the glacier flows downhill, it takes these loose pieces with it. This is called erosion. These rocks and stones scrape along the glacier bed like sandpaper, taking more rocks and stones with them. The ground beneath it becomes smooth as the glacier moves over it. This is called abrasion. The glacier transports the eroded material downhill with it. Sometimes you can see dirt and rocks in a glacier, which will give it a dirty appearance. Once the glacier flows far enough downhill that temperatures are warmer, it begins to melt. Anything that can't melt, like rocks, stones, sand, and clay, is deposited or left behind as glacial till. The ice turns into meltwater and flows farther downhill to join a lake, stream, or ocean. If a glacier reaches a body of water, pieces of it may break off and fall into the water, forming icebergs. Glaciers are only found in very cold parts of the earth, but during the last ice age they could be found in parts of the world that are much warmer now. Even though the ice is melted now, the landforms created by the movement of ancient glaciers can still be seen today. Glaciers can create lakes, valleys, and other landforms, and are the largest source of fresh water in the world. As they move, glaciers change the shape of the earth, making them one of the most dynamic natural features on the planet.